హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోబోయేది ఏంటంటే ఓబిఎస్ స్టూడియో. సో ఓబిఎస్ స్టూడియో అనేది మనకి చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది. లైక్ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు స్క్రీన్ బ్యాక్ ఎండ్లో గేమింగ్ ఆడుతూ మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు, లైవ్కి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ అలాగే మన వెబ్ క్యామ్ ద్వారా మన ఫేస్ కనిపిస్తూ మనం వీడియోస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియో ఓబిఎస్ స్టూడియోని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఎలాగ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ మనం ఓబిఎస్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ అని చెప్పేసి కొట్టండి. కొట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేది వెబ్ లింక్. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాలింగ్ ఫర్ విండోస్ అని చూసుకోవచ్చు, లేదంటే డౌన్లోడ్ ఓబిఎస్ స్టూడియో. సి ఎస్, ఇక్కడ ఓబిఎస్ స్టూడియో వచ్చిన తర్వాత మనకి విండోస్, మ్యాక్ అండ్ లైనక్స్ కూడా చూపించింది. నేనైతే విండోస్కి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ నేనైతే డౌన్లోడ్ చేశాను. సో విండోస్కి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది నాది. సో నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను, నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయ్యింది ఓబిఎస్ స్టూడియో. ఒకసారి వేర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ ఇన్స్టాల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు లైక్. ఓకే, సి డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్, నాకు విండోస్కి మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి మీరు క్లిక్ చేయండి, డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాలర్. సో ఓకే, ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ 30.2.3 and it was downloading here. So let's see, once it is download అయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ చూద్దాం. సో అండ్ అలాగే మ్యాక్, లైనక్స్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ టు లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు దెమ్ ఆల్సో. ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, వీడియో రికార్డింగ్ మ్యాక్లో అండ్ విండోస్లో కూడా, మనం విండోస్ చెప్తాం కాబట్టి విండోస్లో ఎవరైనా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యా, ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, రన్నింగ్ ఆన్. సో అలాగే నేను సీక్వెల్ సర్వర్ డిబిఏ మీద ప్లేలిస్ట్ కూడా ఒకటి అరేంజ్ చేశాను. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వన్. అంటే నేను ఇంకా వీడియోస్ అన్ని చేస్తున్నా, ఇంకా డెప్త్గా వెళ్దామని చెప్పేసి. సో హియర్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, డౌన్లోడ్ అయింది. ఐఎమ్ జస్ట్ డబుల్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్. Click on yes. Okay, it is installed. Next, go down. Okay. ఓకే, ఎక్కడ ఈ ఫైల్ అనేది స్టోర్ చేసుకుని ఉన్నది నేనైతే ఆటోమేటిక్గా స్పేస్ వచ్చేసి లోకల్ సి డ్రైవ్లోనే షేర్ చేస్తున్నా, స్టోర్ చేస్తున్నా. ఇక్కడికి ఈ పాత ఇచ్చాను, వేరే పాత ఏం చేంజ్ చేయలేదు. స్పేస్ రిక్వైర్డ్ 693.2 MB స్పేస్ రిక్వైర్డ్. దానికి ఆ స్పేస్ అవైలబుల్ 8.3 ఉంది. సో ఎనఫ్ స్పేస్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ఇన్స్టాల్. సో ఇన్స్టాల్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ కంప్లీట్, లెట్స్ సీ హౌ ద ఎపిరియన్స్ విల్ బి. ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది, ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి, ఎలా సేవ్ చేయాలి అనేది. సో ఫస్ట్ థింగ్ అయితే మాత్రం మీకైతే ప్రాసెస్ అవుతుందో ఓబిఎస్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ అనుకోండి. అండ్ వచ్చే ఫస్ట్ క్లిక్ లేదంటే సెకండ్ క్లిక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఓబిఎస్ స్టూడియో క్లిక్ చేయగానే సో మీకు ఇలాగ వస్తుంది. ఈ విండో పాపప్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీకు కావాల్సిన సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాలర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫైల్స్ వచ్చేసి 133 MB ఉంది. సో స్మాల్ సైజ్, బట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మాత్రం 6 కావాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రిక్వైర్డ్ స్పేస్ మినిమం ఉండాలి, లేదంటే ఇది వర్క్ చేసేటప్పుడు హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ it is going to through. So let's see how long it will take. Just 5 minutes, I think so. ఓకే, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎస్, ఇట్ ఇస్ రికార్డింగ్. ఓకే, కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అండ్ అలాగే వ్యూ రిలీజ్ నోట్ మనకు అవసరం లేదు. లాంచ్ ఓబిఎస్ స్టూడియో వెర్షన్ డీటెయిల్స్ 30.2.3 అండ్ ఓకే, న్యూ టు ఓబిఎస్ రికార్డ్ ద ఫ్యూర్ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, మన క్విక్ ఆన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడ్ కంప్లీటెడ్. నేను ఇంక ఇది ఓకే మినిమైజ్ చేస్తా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి లైక్
Let's see. Okay, OBS Studio. Just I'm opening it. Okay, yes. How the streaming recording in secondary optimizing just recording. I will not be streaming. I will use only visual camera. So the మనం cancel చేద్దాం. Close. Now we can see it is open now the screen. సో ఇలాగ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇది ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. సో వన్స్ ఇది మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను నేను. సో దాంట్లో కూడా చూడండి ఎలాగా వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకోవాలి, ఎలా స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.